So why we will, spend our 2 years there? And eventually, if you're not doing the foundation, you can go for 2 years diploma, 3 years advanced diploma. That the colleges are providing, and there are very good colleges in fact. So hello everyone, this is 𝗂𝗃 𝗏𝗏 and Hi, this is Sharik Abdullah. The current perspective of parents or students like যে এখন যেভাবে হচ্ছে যেভাবে চলতেছি যে সবাই মনে করে the student needs to complete their A levels or they need to complete their HSC to go abroad. Right? Basically আমার পয়েন্ট হচ্ছে তোমার যদি একটা স্টুডেন্টের যদি বা একটা প্যারেন্টসের যদি প্ল্যান থাকে ওরা বাচ্চাকে abroad পাঠানোর জন্য আমার ইনিশিয়াল প্ল্যান দিয়েছে আমি abroad পাঠাবো. So specifically ওদের জন্য আমি বলবো যে I think A levels is not required, right? Because আমি যদি স্টার্ট করি যেটা মানে বাংলাদেশ থেকে I think most of them want to go to America, right? USA তে. So USA তে O levels করে you can go for bachelor's, right? Bachelor's, right? So আপনার ওই যে 2 years you have to invest in A levels, the time, the pressure, that saves your time, right? আপনার বাচ্চার বা স্টুডেন্টের লাইফে 2 yearsটা সেফ হয়ে যাবে বিকজ ওরা ও লেভেলসে পরেই দিতে চাচ্ছে, রাইট? সো এখন প্যারেন্টস মনে করেন না আমি লেভেলসে পরে দিতে চাচ্ছি বিকজ অফ দিস রিজন। এখন আমার পয়েন্ট হচ্ছে আপনি USA তে পড়াতে চাচ্ছেন, এমন একটা কান্ট্রি ইউ নো দ্য এডুকেশন ভ্যালিউ, ইউ নো দ্য এডুকেশন গ্রেড ইজ ভেরি গুড, বাট দেন ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট দেয়ার অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট এজ ওয়েল, রাইট? বিকজ ওরা যদি ও লেভেল দিয়ে নিচ্ছে there is a reason. যদি এক স্টুডেন্ট ও লেভেল দিয়ে কভার করতে না পারতো, যদি এটা সুটেবল না হতো তাহলে কোনো ইউনিভার্সিটি ও লেভেল দিয়ে নিতই না। Even the top universities like, University of South Florida, Arizona, University of Connecticut, XYZ, there are multiple universities they are taking you for a bachelor's after your O-levels. So, I just want to finish the point that the 2 years which is saved, right? তো ওইটা তো আর আসবে না। আরেকটা পয়েন্ট যেটা আরেকটা প্যারেন্টসরা বলে যে A-levels করার পর আমার বাচ্চার তো ক্রেডিটস পাবে, ওই ক্রেডিটসটা আমাকে অ্যাডভান্টেজটা হবে, বাট ইভেনচুয়ালি দ্য ক্রেডিট ইউ উইল গেট ইজ নট মোর দেন 1 semester or hardly 1.5 semester. It is still, kills more than 1 year of your son, of your daughter. I mean, I've seen personally a lot of students, they come with through us, bhaiya, my A levels is not good, disaster, this have that. Eventually, when I say that you don't even require A levels. Yeah. So then they, they get motivated, but they have the pressure, they have to go through the transition between O levels and A levels, because me being O-levels, A-levels student, I know what transition we have to go through after O-levels to A-levels. Yeah, because it's a whole jump, a big jump that we have to do. So এই জিনিসটা is something যেটা স্টুডেন্টসরা যদি aware হয় আমার মনে হয়, and this is our intention to aware the students so that ওদেরকে আরো better help করা যায়. And it's not like শুধু একটা স্টেটে এরকম ইউনিভার্সিটি আছে যারা O-levels দিয়ে accept করতেছে. All over the US, if you want to go for New York, if you are going for top-ranked universities like Arizona State, if you are going for mid-ranked universities at a very low tuition, just like Southeast Missouri, SEMO, যেটাকে আমরা জানি, all the universities are accepting you for bachelor's through O-levels only. So 8 মাসের পরে দেখা যাচ্ছে you are getting into your bachelor's. You don't have to spend 2 years. So why we will, spend our 2 years there? And eventually, if you're not doing the foundation, you can go for 2 years diploma, 3 years advanced diploma. That the colleges are providing, and there are very good colleges in fact. I mean, Seneca বা George Brown, Georgian College is there, Humber is there. আমরা যদি colleges গুলোর কথা বলি, these are one of the top ranked colleges in Canada, and they have this partnership by strategic partnerships with top ranked universities. আপনি Seneca থেকে ডিপ্লোমা শেষ করার পর you can get into, in fact, even University of Toronto তে you can complete your bachelor's. Overall দেখা যাচ্ছে একটা ডিপ্লোমা ব্যাচেলর কমপ্লিট করতে 4.5 years হয়ে যাচ্ছে. So ultimately, like the US, you even have options in Canada from foundation বা diploma. And another advantage is, it's like আপনি ডিপ্লোমা করে যদি ব্যাচেলর করেন, you are getting 2 degrees. একটা আপনি ডিপ্লোমার একটা ডিগ্রি পাচ্ছেন আলাদা করে, and you are getting the bachelor degree as well. So আপনার সেম টাইমে আপনার ব্যাচেলার্স আবার 4 বছরও করা লাগতেছে না, আপনার 2টা ডিগ্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে. সো এই অ্যাডভান্টেজেসগুলো ক্যানাডাতেও আছে, ইউএসএতেও আছে, জাস্ট লাইক দ্যাট. এই অ্যাডভান্টেজটা only it's taking 4 years. 4 বছরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্লাস লেভেলস করেও 4 বছর লাগতেছে. সো there is not much of a difference, and just like North American countries, এই অ্যাডভান্টেজটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতেও আছে, রাইট? ইফ ইউ গো ফর কম্পিউটার সায়েন্স, ধরেন আপনার কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলার শেষ করতে হবে কারোর, right? And if they have just completed their O-levels, you go for foundation, right? There is University of Adelaide, which is like a group of 8 university in Australia. There is University of Newcastle, 173 ranked in the world. There is Murdoch in Perth,
right? And Which university of Western Australia? Western Australia as well. Western Australia ranking to in fact top 100 in the world ashe. So 𝗂𝗃 universities, what they're doing after O-levels, they're providing you foundation, which is again is just like 8 months. And after that, you're getting into the bachelor program at the university. And you are studying there for 3 years with the computer science. Important part about that I like personally, that if you have your O-levels and A-levels in Australia, your computer science or business programs are for 3 years. Yeah. Only engineering are for 4 years. 4 years. So if you are doing A-levels, you are going for bachelor. For 3 years, you are doing. So 1 বছর বেশি লাগতেছে। But if you're doing O-levels, you're doing foundation for 1 year or 8 months, then you're doing bachelors for 3 years, total 4 years. 4 years. But it is actually saving your 1 year Of your time. Yes. Sometimes what happens, students complete their A-levels in 2 years and they apply for the next year. Yeah. So eventually round off, if you do, it saves their 2 years of your time. So 1 to 2 year of your time save kora jacche in Australia as well. In fact, there is UK that is providing this option too. So actually kintu problem ta is, I think I mone kori again oi awareness tate problem ache je actually amar option ta ki Bangladeshe ekta normal mindset টাই হয়ে গিয়েছে যে আমাকে আমার কলেজ বা আমাকে আমার এ লেভেলসটা শেষ করতে হবে, তারপরে হয়তো আমি যেতে পারবো। বাট দিজ কান্ট্রিজ, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ যেখানে অন্যান্য সুবিধাগুলোও আছে, দে আর প্রোভাইডিং ইউ দিস ট্রানজিশন, দিস অপশন যে আপনি ফাউন্ডেশন করেন বা কোনো জায়গায় ডিপ্লোমা করেন বা ইনফ্যাক্ট কোনো জায়গায় ডিরেক্ট ব্যাচেলার্সেই ঢুকে যান অ্যান্ড ইউ নো ইউ ক্যান গেট ইউর ক্যারিয়ার সর্টেড। সো বাজেট ফ্রেন্ডলি যদি কারোর অপশানস দরকার পড়ে O-levelsের পরপর আপনি যেই অ্যামাউন্টটা স্পেন্ড করতেছেন A-levels দিতে, কোচিংয়ের পিছনে, এক্সাম রেজিস্ট্রেশনসের পিছনে, আবার অনেক সময় দেখা যায় AS খারাপ হয়ে গেল আবার রিপিট দিতে বসে যাচ্ছে। সো 2 বছরের জায়গায় 3 বছরও লেগে যায়। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা যারা স্পেশালি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের, তাদের দেখা যাচ্ছে 2 বছরেও A-level শেষ হয় না, বিকজ দে হ্যাভ টু গো থ্রু রিপিটস, 3-3.5 বছর লেগে যায়। Whereas there is friendly options like budget friendly options like in Malaysia as well, apni foundation kore bachelors e dhuke jan. Most important part is like a university like Taylor's, APU. Yeah. There is a university called University of Wollongong, which is an Australian university in Malaysia. There's another top. There are a lot of universities. If I talk about Taylor's, their rank is 284 in the world. Yeah. Their business ranking is this and that, right? So, but my point is, if you have a budget conference, you go to Taylor's, you go to Malaysia, you do your 1 year foundation from there, and after the foundation, you transfer to your Australia. Because Taylor's foundation is acceptable all over Australia, not just Australia, UK, Canada, everywhere. So again, it saves your time and it saves your cost for 1 year. 1 year. So all in all, there are options for O-level students. In fact, amader ekhane students who come here for IELTS and other courses and for study abroad in all of our branches, we give them this idea. বেশিরভাগ সময় দেখা যায় স্টুডেন্টরা বলে যে আমরা তো জানতামই না এরকম অপশান আছে। এবং a lot of A-level students when they come and they get to know যে O-level ওদের জুনিয়র্সরা যেতে পারতেছে, they are like যে আমরাও যদি হয়তো আগে জানতাম, there are sometimes আমরা এটা পারসুই করতাম, already doing অলরেডি ব্যাচেলার্স, আমরা A-levelsে বসে আছি, এটা কিভাবে সম্ভব, এটা কি কোনো অন্য ওয়েতে গিয়েছে কিনা? ইটস নট লাইক দ্যাট। there are options. আপনি জাস্ট যদি জানতেন বা আপনি সামনে যদি অ্যাওয়্যার করেন স্টুডেন্টসদেরকে, ওদের হয়তো আপনি 2 years টাইম অ্যান্ড কস্টটা সেভ করতে পারেন। So what you can do your foundation in Malaysia, because Malaysia accept SSC student for class 10, basically SSC student for their foundation. The foundation is for 1 year. You do foundation in Malaysia and you transfer to any country you want to study, like US, Canada, UK, Australia. Again, we are repeating. But this is very important for them to understand that it's 3 years HSC and 1 year foundation. আরেকটা অপশন আমি জাস্ট কুইকলি অ্যাড করি। ধরেন আপনি এসএসসি করার পর ফাউন্ডেশন চিন্তা করতেছেন, 8 মাস আছে, একটু খরচ আছে, আমি কেন করবো? আপনি জিডি করে ফেলেন। জিডিটা করে আপনি ফাউন্ডেশনে না গিয়ে ব্যাচেলার্সে চলে যান মালয়েশিয়াতে, অ্যান্ড দেন ওইখানে 1 বছর করে তারপর আপনি ট্রান্সফার করেন যেখানে করতে চাচ্ছেন। সো এটা আপনার কিন্তু 8 মাসের জায়গায় 4-5 মাস 6 মাসে শেষ হয়ে গেল, কষ্ট লাগলো না, আর আপনি পরে ব্যাচেলার্সেও স্মুথলি শিফট করতে পারলেন। সো অল ইন অল এই 4-5টা দেশে O-level স্টুডেন্টসদের বা ইভেন এসএসসি স্টুডেন্টসদেরও এরকম অপশানস আছে। আপনারা যদি চান, রাইট, তাহলে আপনার টাইম এবং এই অ্যাংজাইটি এবং এই প্রেশার এবং এই কস্ট, এই সব কিছুকে সেভ করে আপনার ক্যারিয়ারটাকে দ্রুত সিকিওর করতে পারেন। সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ বিন আওয়ার মোটো অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ বিন উই হ্যাভ বিন প্রিচিং ইন অল অফ আওয়ার ব্রাঞ্চেস, টু অ্যাওয়্যার দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড টু গিভ দেম অপশনস দ্যাট সেভস দেয়ার টাইম অ্যান্ড এভরিথিং।
So yeah, again, if you require in-depth analysis and knowledge, you can come up with your profile to any of our branches, you know, in Banani, Dhanmondi, Uttara and Siddheshwari. Again, all of our counselors are well equipped with their knowledge and they're there to help and support you so that, you know, you can take the right career decision going forward. That's about it, I think, for this topic. Hopefully, in the future, we are going to be discussing more about these in-depth issues so that আপনারা আরো aware হন and আপনারা যাতে করে right decisions টা নিতে পারেন. For now, that's it. So thank you guys for watching. I hope this was very informative. Thank you, Sharik.